Student, welcome to our YouTube channel Fearless Math Class. Today is Independence 74 Independence Day. Okay, now I am telling something. আজকে ৭৪তম স্বাধীনতা দিবসে আমি আমার সমস্ত স্টুডেন্টকে আমার তরফ থেকে আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা এবং ভালো মানুষ হওয়ার জন্য কিছু বলবো। শুধু পড়াশোনা করলেই হবে না, একটা ভালো মানুষ হতে গেলে মানুষের পাশে মানুষকেই দাঁড়াতে হবে। তোমরা শুধু পড়াশোনা করে নিজের জন্য কিছু ভেবো না, কিছু করবে সমাজের জন্য, দেশের জন্য, তোমার পাড়া প্রতিবেশী সবার জন্য। এখন এই স্পেশালি প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে তোমরা দেখবে কি করে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করেও মানুষের পাশে থাকা যায়, পাশে দাঁড়ানো যায় সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করেও। ওকে, সব থেকে আগে তোমাদের যেটা করতে হবে, একটা ভালো মানুষ হতে হবে, মানুষের জন্য ভাবতে হবে, স্বার্থপরতা নয়, সেলফ সেন্টার হয়েও না, নিজের কথা ছেড়েও আরো 5টা লোকের কথা ভাবো, দেশের জন্য কিছু করো। আরো একটা কথা যেটা আজকে আমাকে বলতেই হবে, ৭৪তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কিছু কথার মধ্যে এই কথাটাও পড়ে যে যেটা আমরা ভারতীয়, ভারতবর্ষের যা জিনিসপত্র, ভারতবর্ষে যা উৎপাদন হয় সেই দিয়েই যেন আমরা আমাদের জীবনটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারি। মানে যেটা বলতে চাইছি সেটা হলো আমাদের লোকালের জন্য ভোকাল হতে হবে। লোকাল যে সমস্ত জিনিস আছে সেইগুলো যেন ঠিকঠাকভাবে সব জায়গায় পৌঁছে যায় বা সবাই যাতে ব্যবহার করে, সেই দিকেও তোমরা একটু নজর রাখবে। তোমরা হচ্ছে তরুণ প্রজন্ম, তোমাদের এগিয়ে যেতে হবে, সবার পাশে দাঁড়াতে হবে, শুধু নিজের কথা নয়, দেশের কথা ভাবো, সবার কথা ভাবো। তবেই আমরা সবাই মিলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো এবং সে বিশ্বে 1 নম্বর দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। এসো আজ আমরা ৭৪তম স্বাধীনতা দিবসে আমরা সবাই মিলে আমরা সংকল্প করি, আমরা প্রত্যেকের পাশে থেকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব এবং বিশ্বের 1 নম্বর করার চেষ্টা করব। তবেই তো স্বাধীনতার পূর্ণতা লাভ হবে। দেখো যাতে সবাই ভালো থাকে, তোমার কোনো কাজ যেন অন্যের দুঃখের কারণ না হয়, এইটুকু মাথায় রেখো। সবার কথা ভাবো এবং তার সঙ্গে নিজেদের কেরিয়ারটাও করো, পড়াশোনার দিকেও নজর রেখো। শুধু পড়াশোনা নয়, মানুষের কথাও ভাববে। আজকে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আমার এইটুকুই তোমাদের বলার ছিল। ওকে, এবার নাও স্টার্ট maths, and today's chapter is differential equation. Okay, now today's topic is homogeneous differential equation. What is the meaning of homogeneous differential equation? If suppose x plus y into dy dx is equal to x minus y, means the power of x, power of y is 1 and 1, and LHS and also RHS, the power of x and power of y are also 1 and 1. If the power are equal, then this type of equation is called a homogeneous equation. Suppose the another equation is, this is equal to x square minus y square, x into y minus y square. This is also a homogeneous equation because here x power is 2 and another y power is 2, and here 1 and 1 also power add 1 plus 1 2, and here y square is also a 2. Hence this is a homogeneous equation, means if the equation having same power in LHS and RHS both, then this type of equation is called a homogeneous equation. Okay, now example 1, this is a homogeneous equation because power of x is 1, power of y is 1, x square plus y square root, this is also a 1. Okay, now go to solve. What is the way? Let y is equal to vx, dy dx is equal to v, the derivative of x is 1, this is equal to dv dx into x. Now put here x, the value of dy dx is equal to v plus dv dx into x minus vx, and root over of x square plus v square x square. Okay,
or xv plus x square dv dx minus vx, and x square is common, 1 plus v square. These two are cancelled, or x square dv dx is equal to x root over of 1 plus v square. These two, x square and x, is cancelled, or remaining portion is dv divided by root over of 1 plus v square and dx by x. Okay, now taking integration in both sides. Now taking integration in both sides. Okay, dv by root over of 1 plus v square is equal to integration dx divided by x. Okay, now the formula is log of v plus root over of 1 plus v square, and here log x, and you put here log c because here both are log, that's why, or log of v plus root over of 1 plus v square log of x into c. Okay, now, or both log are cancelled, 1 plus v square equal to x into c, where c is constant. Okay, and what is the value of v? V equal to y by x. Okay, and now you put y by x plus root over of y square by x square, x into c. Okay, now you may write in this way also, y by x plus root over of x square by y square by x is equal to x into c, or you may write in this way also, y plus root over of x square plus y square into x square plus c. Okay, this is equation example number 1. Now example number 2, this is also a homogeneous equation, and now you may write at first in this way, dx is equal to minus 2xy dy, or x square minus y square equal to minus 2xy into dy dx. Now you put y is equal to vx, and dy dx is equal to v plus x dv dx. Okay, or this is x square minus v square x square equal to minus 2 into x into vx, and dy dx is equal to v plus x dv dx. Okay, now x square is common and cancel. The remaining part is 1 minus v square equal to minus 2v into v plus x dv dx, or 1 minus v square by 2v equal to minus v, or you may write, or you may write in this way also, 1 minus v square minus 2v square minus 2vx dv dx, or 1 minus v square plus 2v square equal to minus 2vx dv dx, or 1 plus v square equal to minus 2vx dv dx, or 1 minus v square by 2v equal to minus x dv dx, or dv into 2v by 1 minus v square equal to minus dx by x. Okay, and now integrating both sides. Okay, now integration of 2v with negative sign dv
divided by 1 minus v square is equal to integration of dx by x. Okay, now you put 1 minus v square equal to z. Okay, now differentiating both sides with respect to only differentiating both sides. This is equal to minus 2v dv and this is equal to dz. And now this is minus 2v dv is already present. That's why you put here z, dz by z, and here dx by x. Now what is the value? This is equal to, this implies that log z equal to log x plus log c, or you may write in this way also, because this is the operation of log, or z equal to x into c. Now you put the value of z equal to 1 minus v square. Okay, you put here z equal to 1 minus v square is equal to x into c. The value of v is y by x. You put here y square by x square equal to x into c. Or you may write in this way also, x square minus y square. X square is LCM, x cube into c. This is my required answer. Am I clear? Now, today this is the last example. Now, this is also a homogeneous equation. Given that y equal to 0 when x is equal to 1, you find the solution of given equation. Okay. Now, at first you write in this way, equal to x divided dx. This is the homogeneous equation. That's why you put y equal to vx and dy dx equal to v plus v into x, and here x is and dv dx. Okay, and now you put in the given equation, this is equal to x into y to the power v plus vx is equal to x v plus x dv dx. Now this is x is common, and e to the power v plus v equal to x v plus x dv dx. X and x cancel, or you may write in this way also, x dv dx. These two v are cancelled, or this is equal to dx by x is equal to dv by e to the power v, or you may write in this way also, this is equal to dx by x and e to the power minus v dv, and taking integration in both sides, this is log x, and another one is minus v, and minus is here present, and you may write here c. And now the value of v, you put the value of v, this is equal to minus y by x plus c. Now you put the value y equal to 0 and x is equal to 1 in this solution. You put the y equal to 0 and x is equal to 1. Okay, y 0 and x 1, or log x is, you put 1 and minus y 0. So e to the power 0 is 1, then minus 1, c, this is log 1 also 0, or c equal to 1 only. So now my required answer is, log x is equal to minus e to the power minus y by x plus 1. That's all. And this is the way to solve the differential equation in homogeneous form. You put y equal to vx. Clear all of you? And that's all for today. Thank you very much. If you like my video, please press like button, and for further notification you press the bell icon
and subscribe my channel. Thank you very much.